Muitíssimo boa noite, tecnofilósofos, criptólogos, habitantes e visitantes do Castaverso, para a primeira entrevista bilíngue do canal Casta Cripto, com o representante Senior Product Manager da Linea, Declan Fox. Declan, good night. Very nice to have you here. Thank you for joining us and speaking to the Brazilian audience. Let me just explain to the audience how it's going to work. Galera, como é que vai ser? Vai ser realmente aqui tradução simultânea. Eu vou falar com vocês quais são as perguntas, passo a pergunta para o Declan, dou um tempo para ele responder e faço a tradução de volta. Vocês tendo perguntas para fazer para o Declan, vocês também podem ir colocando no chat as perguntas que eu vou passando para ele. I was just telling the audience, Declan, that I'm going to ask you the questions in English. I'll just ask you that when you are answering the questions, that you give me a little time each and every few sentences so I can translate by the bits, because if I have to translate a very long idea, I may lose myself in the process. It's all right? Yeah, no problem. Ok. Pessoal, então assim, a Linea, para quem não sabe, né, é uma blockchain nova que a Consensys está lançando, a empresa da MetaMask, né? A Consensys é uma empresa, a MetaMask é um dos produtos. Eles estão lançando uma nova blockchain de ZK, que eu acho que eu, pelo menos, não estava esperando, muita gente não estava esperando. E a gente vai conversar com o Declan para tentar saber mais sobre essa blockchain, sobre os planos, né? Por que a Consensys está querendo lançar uma blockchain. E a primeira pergunta que eu vou fazer para o Declan é a pergunta tradicional que a gente faz quando a gente recebe um convidado, que é saber um pouquinho mais sobre ele e sobre como ele chegou até onde ele chegou. E depois a gente fala de Linea. So, Declan, we are very excited to have you here. A lot of us in Brazil, we really didn't see that blockchain coming. We were not expecting Consensys to launch a ZK blockchain. We were really taken by surprise, a positive surprise. And we will soon talk about Linea and explain to the audience why Consensys is building a new blockchain when there are so many blockchains already. What do you guys think about the market and your vision for the future? But we start with a little ritual every interview here in Casta Crypto channel, where we ask our guest, how did you get into crypto? Share a little insights about your journey in crypto and how did you end up working at Consensys? Yeah, sure. So I feel like most people's journeys are the same. There is a pre-crypto, and then, you get the bitten by the proverbial crypto bug, go down the rabbit hole, and then there's like life post-crypto. So pre-crypto, I was actually working in an automotive industry on driverless cars, which is really cool, looking in sort of the future, what we're going to do when cars are autonomous, which is really interesting. And then I ended up moving off to entrepreneurship, started my own company in the health and wellness sector. I did that for a couple of years before selling it. Let me translate that bit. That is a good chunk of information, so we can do like a ping pong here. Okay. O Declan disse pra gente que ele, como todos, né, na vida, tem a era pré-cripto e a era pós-cripto. Que ele, antes de trabalhar com cripto, ele trabalhava em automação de veículos, né, veículos que se dirigem sozinhos, sem motorista, né, driverless cars, que depois disso ele virou empreendedor no mundo de bem-estar e saúde, e vamos ver como que ele entrou em cripto. So, we talk about that, and please continue, Declan, and give me like every 10 sentences or something, or I the space to translate to the guys. Thank you a lot, man. We'll get into a good pattern. Yeah, and then basically 2017, was getting really, really deep into crypto. This was around this sort of ICO phase, CryptoKitties, one of the big bull markets. It seemed super interesting to me, but I wanted to understand like actual real world use cases. So I then actually went and worked for a startup, which is more in the enterprise space. I'll pause there, maybe. Ok, então ele está falando o seguinte, que o que chamou a atenção dele em cripto foi a era 2017, né, a era dos ICOs, os pumps milagrosos, a febre dos CryptoKitties, que chamou bastante a atenção dele, e foi aí que ele resolveu entrar em cripto. And then did that for a couple of years, worked on some great projects, tokenization of real world assets, so very corporate and enterprise use cases, kind of hit a ceiling in those sort of private permission blockchains. In terms of where they were going to go, and then sort of scaling solutions for Ethereum got really interesting. So started to work on rollups,
in particular, which is when Consensys kind of called me up and said, hey, do you want to come lead the rollups team? I said yes. And, you know, a couple of years later, we're launching a ZK EVM. So I guess the rest is history, right? Beleza. Ele se empolgou muito com a parte, apesar, né, da febre dos CryptoKitties e ICOs, ele ficou muito focado na parte de casos de uso do mundo real, né, real world assets ou real world use cases que ele falou aqui, focado em como o blockchain pode ter impacto. Ele trabalhou no setor de blockchains privadas, mas ele achou que só ia até um certo ponto, e aí ele migrou para essa parte de escalabilidade, né? Um foco na questão de como escalar a Ethereum, começou a estudar roll-ups, segundas camadas, e aí que o pessoal da Consensys que chamou ele para conversar e falou, olha, você não quer liderar o nosso time de roll-ups? E aí o resto da história, a balela, ele continuou, entrou lá dentro. Vou perguntar para ele, né, como é que esse convite chegou, né, como é que essa ponte foi construída. I'm curious, Declan, how did Consensys pick you? How was that bridge constructed? Like, there is a guy talking about rollups, let's get him on the board, something like that? Yeah, pretty much. I think this was kind of a couple of years ago now. So scaling solutions in Ethereum, rollups in particular, were becoming the sort of, you know, dominant scaling solution after Plasma and state channels. I was looking into that sort of technology, and yeah, Consensys was sort of, you know, they had a team already looking into rollups, but mostly on the enterprise space. So it kind of worked with my experience on the enterprise scaling solutions, but then came in and said, hey, we should be focusing a bit more on the public side, which is when we got into the sort of ZK EVM work, and a year later, here we are. Thank you. Realmente ele disse isso, que o time da Consensys achou ele, que viram sinergia, né? Como ele tinha essa experiência com blockchains privadas, ele estava focado em soluções de escalabilidade. Ele mencionou aqui, né, até as soluções de escalabilidade pré-rollups, seriam as plasma chains, os side state channels, né, que foram tentativas de escalar Ethereum que não foram muito para frente, mas que os rollups foram, e aí ele foi junto com os rollups. So thanks a lot, Declan, for that introduction. Now we're going to talk about Linea. Just for a quick briefing for our audience in simple terms, what is Linea? Yeah, in simple terms, okay. So Linea is a ZK EVM rollup. So I'll break that down. ZK stands for zero knowledge, which is an amazing technology, and it gives us this sort of scalability property, which I'll get into maybe later. EVM is obviously the Ethereum virtual machine. So the idea is that the developer and execution environment simulates the EVM that we have on Ethereum. And then a rollup is just a way for an off-chain system to roll up transactions into batches, process them off-chain, and then settle them on chains such as Ethereum. Ele colocou para a gente de forma bem prática e resumida o que a Linea é, né? Uma blockchain de segunda camada, que usa provas de conhecimento zero, né, ou zero knowledge proofs, e que está preocupada com a questão da escalabilidade, né? Ele usou aqui os termos ZK EVM, também puxou a questão da EVM, porque como tantas outras soluções de segunda camada da Ethereum, a Linea é uma solução compatível, né, ou equivalente com Ethereum. E esse é um ponto que eu quero entrar com ele agora. Vou perguntar para ele sobre essa questão da compatibilidade, porque nem todas as blockchains de segunda camada de conhecimento zero, tipo ZK-Sync, Starknet, elas não são necessariamente compatíveis definitivamente com Ethereum, ou seja, não sei se usam Solidity para valer. Eu quero perguntar um pouquinho para ele sobre isso, até sobre a Polygon ZK EVM também, por exemplo. So, Declan, in the universe of the ZK rollups, we have a lot of flavors of ZKs. I think we are not to enter like the difference between Stark, Snark rollups, but what I would like to clarify with you and bring to our audience is that if does Linea works purely on Solidity, or does Linea has its own programming language, like, for instance, Cairo from Starkware? Yeah, so we aim to be a type 2 ZK EVM. So Vitalik gave a taxonomy of types between different compatibility with the EVM. We aim to be a type 2, which means EVM equivalent. So your Solidity bytecode, the same. If you take your Solidity contracts on Ethereum, you compile them into bytecode. We prove the same bytecode that you would have on Ethereum, or you could have Viper, for example. It's the same Sol C compiler.
Ok. Então, o que ele disse aqui é que dentro da taxonomia que o Vitalik criou para classificar, né, as blockchains ZK, que é um estudo bem interessante, tá, pessoal? Eu não tenho ele aqui para sacar do bolso. Eu estou aqui, na verdade, visitando o SP Crypto Hub, separei um tempinho para conversar com o Declan, mas a gente pode ver isso depois. O ponto mais importante sobre as blockchains Type 2 ou Tipo 2, né, de soluções de ZK de segunda camada, é que elas querem ser EVM equivalent. O EVM equivalent versus o EVM compatible, né? Qual que é a diferença? A diferença é que o EVM equivalent você pode fazer o copy-paste, teoricamente, né? Você pega o código da Ethereum, como ele roda na Ethereum, primeira camada, e você usa ele na segunda camada com a menor fricção possível. Idealmente, você poderia usar o código 100% igual, mas a ideia é que seja tipo, mais compatível, mais equivalente, até chegar eventualmente no ponto de você fazer essa equivalência máxima. Eu quero perguntar para ele, né, se ele tem alguma noção do porquê que eles tomaram essa decisão, né? Assim, qual é a grande sacada ou a grande vantagem de ser uma Type 2? So, Declan, I think that's very interesting. I've been following ZK EVMs or ZK rollups since the beginning. I've been covering this in the crypto space in Brazil for months ago. And I was very excited to see Consensys launching its own ZK EVM. I also had a chat with Daniel, our mutual friend at Consensys. And I want to ask you something that is of strategic nature. Mm-hmm. Why do we need a Type 2? What's the big deal with a Type 2 and to pursue this ideal of EVM equivalence? Is that a fundamental piece of the solution for you guys? Yeah, absolutely. There's a few reasons. So number one, it helps to extend, the infrastructural network effects of Ethereum in the EVM. We have lots of developers, tooling, services, Solidity, all built around this virtual machine, and I think it's good enough. So we're basically taking that and then just extending it to make it scalable. So that's number one. Number two is it's also, a common standard, right? We have this sort of yellow paper for Ethereum, the EVM spec. We're able to sort of take that and sort of continue it as well and have all of the standards like the ERC20, ERC721. And third, it's really like decentralization as well. So the actual ability to have a platform where you can deploy your application. And then if, for example, you don't like the service anymore, you can just take that and take it back to Ethereum or another EVM chain. So there's no vendor lock-in, essentially, to use a corporate term. Great. Ele colocou alguns pontos mais importantes aqui, bem legais, mas o principal que ele colocou para a gente é que, primeiro, se você é EVM equivalent, você aproveita o que já existe na Ethereum muito mais fácil, né? Os desenvolvedores já sabem programar em Solidity, o jeito que você roda o código é o mesmo, então fica muito mais fácil para você fazer o onboarding, né? Puxar as pessoas da Ethereum, programadores, usuários, carteiras, tudo que existe em volta é mais natural. Esse roll-up, que ele é EVM equivalent, ele se comporta como uma extensão mais natural da primeira camada. Isso para eles foi muito importante. E também a possibilidade de você poder ir e voltar à vontade. Então, fica mais fluido para os dApps, para os desenvolvedores, fazer a tradução de uma camada para outra. Eu vou perguntar para ele agora, né, se sempre foi essa a visão, ou se isso foi evoluindo ao longo do caminho, porque inclusive a Linea não se chamava Linea, ela se chamava Consensys EVM. Então eu quero perguntar para ele um pouco sobre o histórico, como que esse projeto nasceu e como que a gente chegou até o lançamento da Linea, acho que foi há poucas semanas atrás. So Declan, I want to know a little more, if what you can share with us, of course, about how it came to be. Was Linea always designed as a ZK rollup EVM equivalent from the start, or you guys lapdated that, fine-tuned that along the way and it evolved and you had to pivot your ideas, or if it was like from day zero, no, we are going to do a ZK EVM equivalent? And why did the name Linea came so late? Because at first it was going to be called Consensys ZK EVM or something like that, wasn't it? Yeah, so the conviction was there from the beginning. Not many people know this, but the story actually begins back in 2019. So in 2019, when everyone was going for optimistic roll-ups, they were zigging. Our R&D team, the same team that helped deliver the merge,
the engine API, they decided to zag and say, hey, ZK rollups is the future, and ZK EVM is the really, really challenging problem that we should try and solve, because that was different to what Darknet were doing with Cairo at the time, and ZK Sync as well. So that was back in 2019. And then, that conviction carried through. It's obviously taken 4 years to get there, which is why we're so confident in the product and the design. And there's lots of innovations on the prover side, which we're really excited to bring, to the market now and have people test out. But yeah, it was ZK EVM. It wasn't called EVM equivalent back then. It was just, proving the EVM in a zero knowledge circuit. But yeah, it took a long time, 4 years, not as long as some people thought. They expected it maybe never to be done. So yeah, we had that conviction. And then on the name side as well. So we all just wanted to kind of test out, we're consensus, right? At the end of the day, we want to make sure that we're doing things for the ecosystem, for Ethereum. So we just wanted to see if people actually, if it is type 2 EVM equivalent ZK EVM was even interesting. And as soon as we got that conviction and we got amazing feedback, we said, hey, let's make this, a real serious product that can eventually be taken over by the community, and the community doesn't want to have a consensus product. It needs to be owned by the community. So that was one of the reasons we changed the name. Great. Então ele deu aqui umas informações que ele falou que inclusive nem são de conhecimento do mainstream, né? Mas que esse projeto, na verdade, começou, cara, em 2019, né? 4 anos atrás. Desde esse tempo todo, o time da ConsenSys já pensa em fazer uma segunda camada ZK EVM. É o mesmo time que ele falou ali que apoiou o processo do desenvolvimento e implantação do merge, né? Do upgrade da Ethereum. E que eles olharam ali o cenário, rollup otimista versus rollup ZK, escolheram focar nos rollups ZK, achou o time de R&D, né, Research and Development, pesquisa e desenvolvimento deles, achou que era boa e de ZK, foram no ZK. E que a questão do nome Linea, né, para desvincular do Consensys ZK EVM, é porque eles querem realmente fazer um produto que no final seja da comunidade, e não da Consensys. Então, deve ter algum tipo de roadmap de descentralização. Eu vou perguntar um pouquinho para ele sobre isso, essa questão da descentralização e centralização, né, que é uma mentalidade bem legal. So, Declan, thanks a lot for all that insights and some little known information about the history of Linea. I find it very amazing that you guys are concerned about building something that goes to the community, and you guys are so interested in giving the technology to the community that you give up the branding name of Consensys in the blockchain and give it its own identity, its own name. One of the things that is prevalent among most of the second layers right now, most of the rollups, including the optimistic ones, is that we are still struggling on how to decentralize them. Of course, we have the security that is provided by layer 1. I myself, in several occasions, discussing crypto, I don't know if it really does matter that much that we decentralize the second layers in the same manner that we try to decentralize layer 1, but I would like to know your thoughts. How decentralized should be the inner operation or the consensus of a second layer, knowing that it has its fail-safe mechanism in the rollup that is settled on the first layer, and if that is an issue for you guys, and if you guys have any plans or any specific ideas on that matter. Yep. Okay. There's a lot to unpack here. So firstly, yeah, absolutely 100% committed to decentralization. And there are a lot of layers to decentralize, not just technically, but socially as well. So I think not enough people talk about the governance layer when it comes to decentralization. We're committed to 100% decentralization across everything. Number two, you're right. Decentralization on an L2 or layer 2 is very different to decentralization on a layer 1 because you're optimizing for different things. For a layer 2, it's more about the user experience because you have the security provided through the L1. So when you come to decentralizing the sequencer, for example, which is the part of the system that actually receives transactions and orders them, without a decentralized sequencer, you can run into issues such as liveness or censorship resistance. I'll pause there because that was quite a bit, maybe. Okay.
Very nice point. I would like first to get the feedback to you. It's very nice when we can chat about this like little bit of technical details, and I'm really enjoying our conversation and your feedback. So thank you a lot again for being here. Galera, o que ele falou? Ele falou umas paradas muito maneiras, muito interessantes, né? Primeiro, ele reforçou o foco, né? Que existe um foco em descentralização, sim, mas ele lembrou uma coisa muito importante, que descentralização pode acontecer em diferentes níveis. Então, a descentralização da operação ou do sequenciador, o sequencer, que quem seria tipo o produtor de bloco, né? Da Layer 1, na Layer 2 é um sequenciador de transações em blocos, que descentralizar esse ator é um ponto importante, mas que a L2 também tem que se preocupar em outros tipos de descentralização, como, por exemplo, a segurança. E que, como eu falei aqui também, né, e passei para ele também enxerga que descentralização na Layer 2 é uma coisa, descentralização na Layer 1 é outra. Então, é claro que a gente tem que buscar a descentralização, no sentido de que torna a blockchain mais segura, mais resiliente, mas que são maneiras diferentes de se pensar em descentralização. E ele, inclusive, tocou num ponto muito importante, que é o ponto do sequencer. O sequencer, ele se torna uma espécie de produtor ou organizador de blocos, e ele vira um ponto central. Então, você pode até não fraudar, mas você consegue fazer censura. Então, se aquele sequencer escolhe ignorar operações, ele se torna um agente censurador, e eles estão preocupados com isso. So, please continue, Declan. Yeah, so with the sequencer, you kind of want to optimize for user experience. So you want to keep low latency, for example, whilst also making it such that you can have different actors who can be the one to build or propose a block, which is very, very different to layer 1, because you're kind of optimizing. Every node has to re-execute all the transactions, so it's different constraints. And then there's also decentralization of the other parts of the rollup. So the prover is obviously a key part for a ZK rollup, making sure that if you have only one prover and it goes offline or there is an issue, it starts to censor transactions by not generating a proof, anyone can come in and just assume that role and keep the system processing. And then there's also decentralization of the bridge relayer as well. So when people are trying to withdraw their funds, making sure that the relayer is decentralized. So yeah, there's many pieces to the puzzle. We will be decentralizing all of them over time, and then we'll have the community kind of help to manage the roll up essentially as a public good at that point. Ok. Então ele estendeu um pouco mais o assunto. Pessoal, vocês podem colocar perguntas no chat, tá? Eu não tô acompanhando os comentários agora, porque, cara, já é muito trampo você ouvir uma parada em inglês e traduzir em português em tempo real. Então, eu não consigo conversar com ele e ler os comentários ao mesmo tempo. Mas assim que eu terminar com ele as perguntas que já estão elencadas na entrevista, eu vou voltar nos comentários e posso puxar perguntas de vocês. Não estou ignorando vocês, tá? Eu só tô realmente me concentrando em uma tarefa de uma vez só. I was talking to them, Declan, that I'm not checking the comments because it is work enough to do real-time translation of crypto technology. But that at the end of our chat, I will take a look at the comments and see if the audience has any questions that you can talk to them. Let me just finish your explanation to them. Ele disse o seguinte, tá? Que além da descentralização do sequenciador, que você pode pensar numa tecnologia para que outras pessoas possam propor blocos para a segunda camada, que numa blockchain de ZK tem outro componente para a gente se preocupar, que não existe no rollup otimista, que é o papel do prover, ou o provador, que é a entidade de uma blockchain de segunda camada que faz a computação da prova matemática, que faz com que o rollup de segunda camada prove para a primeira camada que ele é seguro. Isso é característico do ZK. E o papel do provador também é um papel legal para você descentralizar. Eles querem fazer isso junto com a comunidade, e também a descentralização da questão da ponte, né, que é como você faz o saque e o depósito de fundos da primeira camada para a segunda camada. Eu agora vou dar um zoom out, tá? Sair um pouquinho desse universo técnico, que foi um devaneio aqui que eu puxei junto com ele, e fazer algumas perguntas de mais alto nível. So, Declan, taking a step back from the technical chat, because I got excited talking to you, and I jumped into some technical details. I think that it wasn't even scheduled to ask about that. So, but you handled it like a gentleman, very nice. So, thank you for your openness to talk about all these subjects. Getting back to our schedule, I will ask you one of our questions that was I wanted to ask you.
So, o que eu vou perguntar para ele, pessoal, é o seguinte: qual é a visão da Linea para o mundo cripto, ok? A visão geral de cripto global, e por que de tantos problemas que podem ser atacados, eles escolheram atacar o problema da escalabilidade na Ethereum, tá? Por que eles enxergam a importância desse problema? So, Declan, our next question. If you could give us a brief vision of a brief introduction of Linea's vision of the crypto world. We are heading for a multi-chain world, a world of several roll-ups and all these roll-ups working together. How do you see that future, if it is a multi-chain future? And of all the problems that we have today in crypto, why choose to address the problem of Ethereum scalability? Yeah, okay. So I think it's always helpful to take a step back and think about like what we're building here. And I really see it as, we're unlocking the power of communities. Okay, we're replacing the existing infrastructure with an objective trust infrastructure. And this is really powerful. So it's good to remember like why we're doing this, what it's all for. We tried with Ethereum. It was clear that Ethereum could not scale as a monolithic blockchain. Okay, we've all experienced the high gas fees and the congestion that can happen when we ever get to reasonable amounts of throughput. So scaling solutions are important because decentralization and security is important. So we can't give up that in our path towards the vision. Rollups are the best scaling solution that we have because they're censorship resistant and they actually achieve the goal of increasing throughput. I think for now we should be focusing on general purpose layer 2s. Because you still get the big advantage of shared state, composability. These are some of the real unique selling points of blockchains, right? One of the reasons why building on a blockchain is so amazing. The innovation of DeFi comes through having that shared state. If we fragment it too much, I think you'll start to lose some of those benefits. We might, however, expect in the future that there is need for dedicated block space, flexibility around things such as privacy, access control. What can't be managed on a general purpose chain like Linea will just be managed maybe in an L3 or another L2, and then there will be some trustless bridging. That is also a future possibility, but I think the current focus is layer 2s. Let's get that right. Let's get the technology battle tested, and then let's think about layer 3 and app chains in a multi-chain world. Great. So you guys do not dismiss the place for app chains in the future ecosystem of like the whole crypto ecosystem. Yeah, absolutely. Like we definitely know there's a big need for just a general purpose L2. We think that there will be potentially room for layer 3s and app chains. I think layer 3 makes more sense for app chains than layer 2 because you get better cost versus latency trade-offs, especially with ZK, because a layer 3, you can basically, it's quite technical, but obviously a layer 3, you generate a zero knowledge proof or a validity proof, which is then settled on a layer 2. A layer 2 takes a bundle of zero knowledge proofs and generates a proof of proofs and settles that on layer 1. So it's this recursive proof idea, which is really interesting. And that's much better on layer 3 than it is layer 2. So yeah, we're not dismissing that. I think sometimes the ecosystem gets a little bit ahead of itself. I think let's get ZK EVM L2s in a good place, lots of activity, we're confident with the technology, and then we can think about layer 3, and then we can think about layer 1 as well, like enshrining ZK EVMs into Ethereum itself. So yeah, we'll get there eventually, but there's a journey. Great, thanks a lot. O que ele disse, né, que quando a gente fala de visão, que ele é um cara que gosta de se lembrar do porquê que tudo isso está sendo feito. Então ele trouxe aqui para a gente a visão de que é importante a descentralização da confiança, né, que destravar o poder das comunidades é o que lembra para ele o motivo real de tudo que está sendo feito. E que por, né, ser tão gritante a dificuldade de escalabilidade da Ethereum, isso é uma coisa que hoje, né, é um dos gargalos para um futuro de prevalência de cripto. Então, por isso que o time da Consensys ali, com a liderança dele, foca tanto nessa questão de fazer uma Layer 2 direito, tipo, fazer uma boa Layer 2 primeiro,
depois ver o resto. Mas eu puxei um pouco mais o assunto para falar um pouco de AppChains, né? Tipo, são paradigmas de uma blockchain, um projeto. E o que está acontecendo com essas ZK rollups e esses optimistic rollups também é que eles são smart contract platforms, ou plataformas de contratos inteligentes, que são genéricas. Então você pode ter o que ele falou da composability, a composabilidade, você junta vários dApps no mesmo ecossistema, DeFi se beneficia muito. Então ele vê que ainda tem muito a ser explorado nessas redes de uso geral, mas que ele enxerga que no futuro, se tudo der certo agora, a ConsenSys pode pensar, por exemplo, em Layer 3, com aí AppChain, né? Uma AppChain, tipo uma parachain da Polkadot, ou uma zona da Cosmos, ela vem como uma Layer 3 de uma Layer 2, que pode fazer sentido, né? Porque você faz tipo um roll-up de um roll-up, e esse roll-up final, que está numa L3, né? Ela tem um propósito específico. Então, bem legal a visão do time, do Declan, bem assim, em termos de arquitetura e tecnologia, uma visão bem consistente. Just telling them, Declan, I summarized them for them and said that this is in my opinion, of course, I'm only an analyst of crypto, but in my vision, it's a very pragmatic approach and a very consistent approach that you guys are taking. So, and I say that not it's because of through the merit of the idea. I like to emphasize that it is a very consistent vision and a very pragmatic approach to solve the scalability problem. I'm going to then. So it might be interesting for the audience. So, like the name Linea, which is Latin for line, I believe it probably translates to line in Portuguese, maybe. But the idea behind that was it's a line that connects Ethereum's past to Ethereum's future, a single line. So I think we're on a journey on that line. Linea is definitely like a key step in that journey. But yeah, we're also going to be there for the future of Ethereum and future of the ecosystem as well. Can we know who came up with the name? Because it's very poetic. I can't remember who suggested it. There's lots of people involved in the process, you can imagine. But yeah, I don't actually know who's taking credit. Okay. But that's a beautiful name. Let the team take the credit. They deserve it. Ele falou o seguinte, uma curiosidade, que Linea se traduz como line ou linha em português. Então, o nome Linea é uma blockchain, uma linha que conecta o passado da Ethereum com o futuro da Ethereum. Aí eu perguntei para ele, tipo, quem foi o gênio que teve essa ideia, né? Só que ele não lembra quem foi a pessoa, então a gente tá dando mérito pro time. Então, palmas pro time por esse nome tão poético que eles inventaram. So, agora eu quero perguntar para ele uma coisa mais na parte operacional, porque uma das coisas que a gente pode ver, se vocês abrirem o site da Linea, derem uma navegada, lerem um pouco do material institucional deles, você vai ver o seguinte, que a Linea está com um foco muito grande em programadores e desenvolvedores e builders, empreendedores, né? Um foco em empoderar quem quer criar aplicativos. E não necessariamente um foco tipo em chilar token, não sei o que e tal. É um foco em building, né? Em construção. Eu quero perguntar um pouco para ele, né? Comentar isso com ele, elogiar isso, que eu acho isso muito bacana, mas também saber da opinião deles, né? Se é proposital esse foco no building, qual é a visão deles sobre isso. So, Declan, from what I could study from your institutional material, I got to the press release and took a look at everything about Linea, studied a little bit before we could chat. It seems to me, and please correct me if I'm wrong, but it seems to me that Linea has an incredible focus, like a laser focus on empowering developers and builders and giving them practical means to build up on Linea. I think that is amazing. That is what most of the smart contract platforms should be doing, empowering not necessarily the end user via a token or something, but focusing on how do we give tools to build something better, to build something good. And I'd like to know a few words about you and the team. How did you settle on that? Like, let's focus on builders, let's focus on developers, and how do you see the importance of giving this kind of focus, especially when you are starting the blockchain? Sure, yeah. I mean, as the old Microsoft CEO Steve Ballmer once said, developers. So we believe that our job is to give builders, not just like developers, but like builders, which can mean
creators as well. That's quite a broad term. Give them the tools that they need to serve their audience inside Web3 to realize our vision, right? To unlock the power of communities. So we really, and ConsenSYS, for those in the audience who aren't aware, like ConsenSYS has, a range of different products for both developers and end users. So not just MetaMask, but also Infura, Truffle. We maintain, software for the Ethereum Foundation, such as Besu and Teku. We do a lot of work with developers. We understand their pain points. We always wanted to make sure that we were building for them. So that was something that we decided right at the very beginning. One of the reasons that we were so confident with the approach of a EVM equivalent ZK EVM is because that is the best developer experience. Like the feedback that we get when we talk to developers is, oh my God, it's so easy to deploy my smart contract. Everything works out the box. It's amazing. So yeah, we are laser focused on enabling our customers who are developers and builders. And yeah. Great, thank you. I'll translate it. Então, ele falou realmente isso, pessoal, né? Citando um antigo CEO da Microsoft, developers, né? Tipo, a ideia é dar para os builders, e aqui ele colocou uma coisa interessante para todo mundo que está ligado em Web3, tá? Porque não se trata só de desenvolvedores. Builder é um termo mais amplo. Builder inclui todas aquelas pessoas que querem construir alguma coisa nessa infraestrutura nova. Então, se trata de empoderar pessoas que querem fazer empreendimentos, iniciativas, projetos, construir coisas em cripto. Uma visão bem ampla e bem legal que ele está colocando para a gente. Que, no fundo, volta lá para a primeira parada que ele falou no começo da live, né? Destravar o poder das comunidades. Ele fala que o seguinte, a ConsenSys tem esse foco não só na Linea, mas a ConsenSys, além da MetaMask, da Infura, de outras coisas, a ConsenSys também trabalha junto com a Ethereum Foundation e ajuda eles em outros projetos. Então, eles são realmente engajados com o ecossistema Ethereum e com ajudar isso a escalar de alguma maneira. E que justamente por eles terem toda essa convivência, né, com toda essa diferente gama de projetos e relacionamentos com builders e programadores de todos os lados, que eles entendem o que o Declan chamou de os pain points, né, que são tipo as dores que essas pessoas sentem quando elas estão trabalhando com cripto. Tem que ser fácil, tem que dar aquele efeito que ele falou, não é efeito tipo assim de putz, cara, oh my god, isso aqui é incrível, isso aqui é bom pra caramba. So thanks a lot, Declan. I would like to ask you some questions on a more practical approach right now. I know that it is very recent, so there is not any expectations at all in this question. It's just for the sake of curiosity. We want to know what your guys are planning, doing. Eu vou perguntar para ele se já tem alguns dApps sendo feitos, tá? E como é que a Linea pretende alavancar esse ecossistema, se eles vão fazer tipo programa de grants, né, ou vai ter hackathon, alguma coisa assim, para incentivar a comunidade a programar. So, even though we are starting, it's very, very early, Linea has just been announced, but even then, are there any dApps already being planned or being built? Are there any connections with mainstream projects from Ethereum, talks about opening up a shop at Linea, and in extrapolating that question as well, how do you guys intend to incentivize the building of the ecosystem? Are you guys thinking about like grants programs, which are very common on other blockchains? I don't know your vision about that, or perhaps bootcamps or hackathons. How are you guys seeing the ecosystem, its growth, and how do you plan to incentivize it in the future? Yeah, it's a great question. So I'll tackle it in two parts. Maybe part one, talk about where we are today in terms of the ecosystem. So we currently have a testnet. The testnet has been public since the 28th of March. It was previously permissioned before that as we were sort of winding up the system. Since the 28th of March, we've had many dApps protocols already on board across DeFi, NFTs, many infrastructure players as well, especially on the bridging side. We've had people like Hop, Seller, Connext, a who's who of interoperability protocols already join Linea, and it's alive and kicking today. Some really exciting new use cases that weren't previously possible on Ethereum because Linea provides, a low gas, high throughput
environment. So that's really exciting to see new use cases, especially on the DeFi side. So that's really amazing. We're talking, as you can imagine, to nearly everyone in the ecosystem today. Obviously, ConsenSYS has a great reputation and legitimacy within the ecosystem. We very much have great relationships with a lot of the players. So we are talking to them, and we're kind of showing them the benefits of Linea and why it's in their interest to consider deploying, and leaving it up to them. But the feedback's been really awesome. I'll pause there and then I'll do part. Okay. I'm taking notes now. It's helped me a lot. I'm taking notes in our private chat, but not submitting them, just like a mini notepad for me. Tô falando pra ele que eu tô começando a anotar o que ele fala, para dar conta do recado. Mas vamos lá, cara, o que ele falou? Que sim, que ele primeiro quebrou em duas partes a resposta. Ele começou falando do estado atual. No estado atual, a Linea está em testnet, ou seja, você pode brincar com a Linea. Essa testnet ela está pública, aberta para todos desde 28 de março, que é menos de um mês atrás, né? Que antes ela já estava funcionando, mas o teste era para um público restrito, mas que, como a Consensys é um player de muita reputação no mercado, que já tem vários protocolos falando com eles, né? Óbvio que ele não nomeou os protocolos, né? Mas ele falou que tem vários dApps testando no segmento de DeFi, de NFT, de infraestrutura com as pontes, né? As bridges também, tipo, até players como a Seller, a Hop, que são super pontes, mega consolidadas, conversando para poder colocar pontes para injetar fundos, né? Na blockchain da Linea. E que, basicamente, eles estão falando com todo mundo. Só que a gente vai ter que saber aos poucos, né? Agora a gente vai falar da parte daqui para frente, né? So, please, Declan, continue. Yeah, and then so in the future, we've already started participating in many hackathons. We were at ETH Tokyo giving away bounties and rewards there for people who were deploying on Linea and showcasing the power of Linea. We're also doing some exciting stuff on the account abstraction side as well. Obviously, we have the Web3 leading wallet at ConsenSys as well with MetaMask. So that's happening. There are going to be boot camps as well. We want to invest in the future of Web3, not just from like dApps and protocols, but also like developers as well. Getting more people into the ecosystem. So we're spending a lot of time thinking about boot camps. There is the Consensys Academy and boot camp as well, which is a well-renowned course. It's been around for a while, and lots of people have gone through that and got the certification. In terms of the grants as well, like that's definitely something that we're planning on as well. Like we want to make sure that we support, the right dApps as well to build on Linea. There'll be more information about that as and when we announce. But yeah, basically everything you can imagine that we require to build an ecosystem, we will be doing that. And the reason for that is, we believe that we have, amazing technology. It's taken 4 years to build, but we're here and it's amazing, but we need an ecosystem as well. And we want eventually the ecosystem to take over Linea, and we can just, support it from the sidelines and be advisors. So. Great. Então ele falou o seguinte, que basicamente tudo que eu falei, eles estão planejando, né? Tipo hackathons, bootcamps, que é quando você junta as galeras para fazer mini projetos e tipo premia os melhores. Ele também falou uma coisa que eu vou perguntar melhor, mas já vou passar para vocês. Ele falou também que estão fazendo as inovações de account abstraction, que é uma parada muito importante para o futuro das carteiras, as carteiras ficarem mais inteligentes. Falou que eles estão muito empolgados com a tecnologia que eles têm, mas que, cara, só a tecnologia não é o suficiente, você precisa ter um ecossistema. Mas eu fiquei curioso o que ele falou da Consensys Academy, vou perguntar um pouquinho mais para ele. Could you talk a little more for us, Declan, about the Consensys Academy? Like we can study there and get some lessons on development or anything that help us build on Linea? So currently the Consensys Academy is general. It's not Linea specific, but because Linea is a ZK EVM, anything you can do on an EVM, you can do on Linea. That's why it's so amazing for developers. There's two parts to the academy right now. There is the sort of introduction for developers, which is a bit more of like a basic overview, which is free. I'd recommend checking it out for anyone who hasn't done so far. And then there's the advanced as well, which is a bit more,
for people who are seriously looking into getting into Web3 as a developer. Both courses are really amazing. They've been around for a while. We're actually going through a big refresh at the moment. So there'll be even more content and support as well. And the community, the alumni of people who have done the course is also great for those who consider taking it. Bom, legal, pessoal. Então é o seguinte, a Consensys Academy, né, ela tem uma parte de cursos para desenvolvedores. Tanto um curso de introdução mais suave, como um curso avançado para quem quer virar dev em Web3. Então, podem dar uma olhada aí para quem quiser entrar mais nessa parte de buildar, né? Ele falou que as lições que tem lá não são exclusivas para a Linea, porque tipo é ZKVM, né? Então você pode fazer o curso lá e usar esse conhecimento em outras blockchains, inclusive, tá? Eu vou partir aqui para a última pergunta para o Declan e depois eu vou puxar as perguntas dos comentários, tá? Declan, we're going to our last official question and then I'm going to see if the audience has any questions for you. Só avisando, pessoal, que assim, perguntas sobre token, essas coisas eu não passo para frente porque é da política do nosso canal, né? Essa é a maneira como a gente trabalha aqui. I'm just clarifying to them, Declan, that I do not forward questions about token or anything about that. We just forward like technical questions and project questions, okay? So that that clear for the audience as well. Então, eu vou fazer a última pergunta, tá? I'm going to ask you the last questions. What are the next relevant steps for Linea? Like, is there a roadmap, a target for a mainnet launch, or any upgrades that you guys are foreseeing? What are the key points that we should follow Linea for the future? Yeah, great question. So very soon we'll be making a major upgrade to our testnet, and this is basically gonna give us the architecture that we want to take to mainnet. So there will be like an update to the bridge, to some of the key pieces around the actual rollup itself. And that just allows us to then kick off the audits and the security processes before we go to mainnet. And we're sort of looking to go to mainnet very soon, in months. So definitely keep an eye out there. As once we're on mainnet, you'll be able to interact with dApps using real money as well. So that would be exciting. But obviously it doesn't stop there. We're going to continue to improve performances, lower costs in terms of gas fees. There's lots of exciting technological improvements that we'll make around aggregating proofs. I won't get too much into the details, but basically lower costs, higher throughput, removing training wheels as well. So lots of rollups are centralized. They have smart contracts with upgrade keys, which are centralized or have security councils and time locks. We want to make a process to remove all of these training wheels and get to a point where we can actually say that we're fully secured by Ethereum. So we'll also be making a lot of waves into that over the rest of the year. Great. Eles estão com um roadmap ousado, tá? O que ele falou pra gente? Que eles vão fazer um super upgrade, né? Um major upgrade, que foi o termo que ele usou, na testnet, para deixar a testnet assim, tipo, ponto de bala para poder jogar para mainnet. Que vai ser algumas melhorias na parte de point, algumas melhorias no rollup, e depois que eles fizerem esse major upgrade na testnet, vai passar por auditoria de segurança, revisão de código e tal. Mas a ideia deles é ir para a mainnet no espaço de meses, tá? Possivelmente, quem sabe, esse ano ainda. E ele está empolgado com isso, óbvio, porque tu vai poder usar o dApp de verdade, né? Poder usar dinheiro de verdade, poder usar a blockchain para valer. Mas que isso é só o começo, tá? Que depois que eles implantarem a mainnet, o foco vai ser trabalhar para diminuir mais os custos de gas e tentar aumentar o throughput, que é a velocidade da rede. E ele usou aqui um termo interessante, né? Que foi to remove the training wheels, ou remover as rodinhas de treino. It was Vitalik that coined that term, wasn't? Yes, yeah, it was, yeah. It's a very beautiful way to describe the current status. Porque o Vitalik que inventou esse termo, ele falou que as segundas camadas hoje são como bicicletas com rodinha de treino, né? Que elas ainda têm que melhorar algumas coisas para ficar para valer. E essas melhorias, né, que são tirar as rodinhas de treino, são melhorias de descentralização, né? De tornar a blockchain menos centralizada e ir soltando ela para o mundo aos poucos, e que isso está no foco deles, pós-mainnet, é já fazer um plano
para começar a ir tirando as rodinhas de treino. Eu agora vou trocar uma ideia com ele aqui para puxar perguntas da audiência, tá? Depois a gente vai já se encaminhar para o fechamento da nossa entrevista. So, Declan, thanks a lot so far. Our questions are done. I'm going to take a look at our comments to see if there are any questions that our audience wants to ask you, and I will forward them to you. We give a little chat with the audience, then we are done. We have the target of 1 hour, so we have 10 minutes to chat a little with the audience. It's okay for you? Yeah, sure. Oh, great. Let me take a look then. This one is a question about the testnet that we already answered. So, Canal Cascudo, a blockchain está em testnet pública desde 28 de março, né, mês passado. Não vamos falar de especulações de airdrop, porque isso está muito esquisito. Não vou fazer perguntas dessa parte. Aqui. There is a good question from Kyle Kenner. He asking, what are the main skills and or languages that you see that will be on high demand in the future for people that want to work with Web3 development? Great question. So I think Solidity in particular will always be in high demand. It's also a great way to just get into Web3 development as well. There's so many tutorials and there's so much knowledge out there around Solidity, because learning programming is one thing, but then learning how to deal with blockchains is another. I think Solidity is the great intro to this space. We will see more domain specific languages pop up. For example, you mentioned Cairo earlier. I think that's Cairo V1 comes out very soon. And that's going to be really interesting. It's kind of Rust-like, if you're familiar with Rust. Also things like Noir for Aztec, which is a privacy rollup. That's also really interesting. There's like the Move VM, so you might get some more general purpose languages. So I guess the TLDR is I would start with Solidity for anyone who's getting into Web3 development, because it teaches you it helps you learn about how to develop with blockchains and decentralized systems. And then as you sort of get familiar with Solidity, then you can sort of branch out into maybe some more domain-specific languages. But there's lots of choice as well. So if you have a particular leaning to one, you can obviously go with that as well. Yes. How do you see this? I will expand the question and bring it back to him. How do you see this rise in people that are attempting to program smart contracts? I don't know if you go that deep in the dev, but using functional programming, because it's a shifting paradigm. So we have right now some like, for example, Plutus, for instance, on Cardano, which you, as a developer, you have to know the functional paradigm, and you are restricted to a very mathematical way to program. And I think that takes a little bit of the flexibility that you gain from a general purpose language. Do you have any thoughts on that approach? Do you guys ever thought about that? Because it seems to be better for DeFi or something, but when you get to a general language, it gives so much power and so much more flexibility. I don't know if you have any thoughts about that. I'm just interested because you are like a savvy guy, and I don't really have the chance to talk a lot about these matters. If it's not bothering you, the question, of course. Yeah, no, it's a great question. So I think general purpose languages will always be preferable if you don't need those guardrails, right? If you can actually write safe dApps and efficient dApps in general purpose language with all the tooling and all of the community, then that's ideal. It also means you don't have any friction of people learning a new language that's domain specific. In a previous role I was working on, we tried to build our own domain specific language. So I know firsthand how difficult it is to build an ecosystem from scratch. So hats off to people like Starknet with Cairo. It's really challenging. So yeah, I think if you can use a general purpose language, then that's amazing. I do think with the current use cases and even some of the foreseeable ones, I think the EVM and Solidity is actually good enough. I think a lot of people are quick to dismiss Solidity in the EVM, but I know a lot of people in the EF as well would say that it's actually, for what we need, it does the job. And there is also a Linea effect, right? It's held up so far. So there's an idea that will continue to progress. Ok, thank you. Então, cara, olha só, eu estendi um pouco a conversa com ele, tá? Vou passar aqui para vocês. Ele falou que
para começar, Solidity é melhor, sim, mais fácil, você tem muito mais material, você tem mais recursos, mais fóruns, então você pode começar estudando Solidity. Só que depois que você aprende Solidity e saca o que é programar em blockchain, você pode expandir para outras linguagens que ele chamou de Domain Specific Languages, ou linguagens de domínio específico. Uma DSL, né, ou uma Domain Specific Language, é uma linguagem que é específica para uma única finalidade. Por exemplo, a linguagem Cairo da Starkware, que é mais difícil, tá? Muitas dessas linguagens que vêm depois, elas inclusive, foi o que eu perguntei para ele, elas são linguagens mais matemáticas. Por exemplo, a linguagem Plutus da Cardano, ou até outras blockchains que fazem uma programação que é muito matemática, né, muito focada na construção e combinação de funções matemáticas, e não tanto uma programação mais livre e uma programação mais genérica, que é o paradigma da Solidity. Eu perguntei um pouquinho para ele sobre as visões dele, dessa diferença. Ele falou que ele já experimentou com as duas linguagens, que ele acha que quando dá a linguagem de uso genérico, ela facilita a programação, porque menos complexidade para o programador, mas que você não precisa ficar restrito, que você vai encontrar ecossistemas legais que têm linguagens de uso específico e que você pode se especializar, mas que de todo jeito começar por Solidity, na visão dele, é mais interessante, cara. Vou puxar mais perguntas aqui. Pergunta do Rudolph. But let me read you the question from Rudolph. He says that we are on a great ZK blockchain race. And what do you guys think that Linea brings to the board that is unique about Linea and that justifies Linea's place in all of this myriad of new ecosystems? Yeah, it's a great question. The very short answer is Linea is the most compatible with the EVM. So your bytecode, your Solidity bytecode, is not altered to be proven. StarkNet has a completely different virtual machine, a completely different programming language and ecosystem. I think they're complementary to what a ZK EVM is. ZK Sync is somewhere in the middle, where they've sort of said, okay, we're gonna use a different compiler to the Solidity compiler, but we're also going to try and be backwards compatible as well, and maybe even experiment with different languages and virtual machines as well. So I know they're doing some stuff. They have their Zinc language, and the idea there is that they'll get better performances. Now, the cool thing about Linea is that we spent 4 years building what we believe is the world's best prover, and our published benchmarks are still unbeaten as far as I'm aware. So we feel like we've mitigated any potential performance impact from being equivalent with the EVM. Great. Que ele falou o seguinte, Rudolf, que o diferencial da Linea nesse sentido, e que é o diferencial que eles buscam desde 2019, é ser o mais possível equivalente com a Ethereum. Então, que hoje, se você pega as blockchains ZK que existem no cenário global, aquela que tem a menor fricção para o desenvolvedor da Ethereum começar a trabalhar vai ser a Linea. E que eles também consideram que eles têm o prover, né, que é a computação da prova matemática mais eficiente do mercado. Mas ele também citou que isso não quer dizer que é a resposta absoluta, que outros players focam em outras coisas, mas que esse é o diferencial competitivo deles. Que de fato na minha visão também é um bom diferencial competitivo. I was just closing the thoughts with Rudolph saying that I also find that this is a very interesting advantage, or like this is a very interesting differential, or a characteristic that is singular to Linea and that is very well thought and that has its true potential yet to be seen in the market. I'll just ask you one last question. Vamos perguntar a última questão. Douglas, a sua sobre a parada da Uniswap eu vou deixar para o protocolo responder, porque tem a ver com DAP, eu não posso perguntar isso para o Declan, porque foge do escopo dele, mas eu vou fechar com a do Tavinho, tá? This question of Tavinho, I just explained the question to the audience, because it's a very complex question. A gente estava estudando, pessoal, abstração de contas, tá? Lá na guilda. Acho que foi hoje de manhã, né, Tavinho? O tempo passa tão rápido que eu já perdi a noção de quando que eu faço as coisas, cara. Mas acho que foi hoje de manhã. A gente estudou abstração de contas e a gente estava vendo a abstração de contas na StarkNet e a abstração de contas na Ethereum. E a nossa conclusão é que a abstração de contas na Ethereum, como ela é feita por cima da Ethereum, sem mexer no código-fonte,
ela tem um quê de gambiarra, né? Assim, ela foi feita de maneira mais fácil, né? Enquanto que o pessoal da Stacknet foi e botou Account Abstraction nativo na blockchain. E ele quer saber como é que vai ser o Account Abstraction da Linea, tá? Não sei se a gente vai conseguir pegar essa resposta agora. So, Declan, we also have a closed group here where we do deep dive studies. So one of our past times, it's a full 3 hour streaming where I get a subject that I have never studied before and I studied on real time. Like, yes, let's study that. And then I just share my screen and we go studying and making notes and everything. And today morning in Brazil, we were studying the account abstraction on Starknet. That it's a native account abstraction, which is somewhat different from the account abstraction of Ethereum, with the one we have now, that is built over the Ethereum and does not change the fundamental working of the wallets. Do you have any thoughts on that? If native account abstraction would be better, for instance, and how does Linea intend to approach the question, the issue of account abstraction, which is a very important issue for mainstream adoption of wallets? Yeah, account abstraction is extremely important. Obviously, for user experience, you know, the next billion people aren't going to write 12 words on a piece of paper to create a wallet, right? So we are going to support account abstraction through EIP 4337. So it's not native account abstraction like you get with Starknet and zk Sync, but we get to work with the Ethereum ecosystem and the wider ecosystem on creating, you know, an application layer version of account abstraction, which is a stepping stone. And it's, obviously we have, we work very closely with the MetaMask team. So we see very closely how this will be used for actual users in the future. It's very exciting. It's going to work very well on Linea and EVM equivalent L2s. So I'm very excited to see. And the reason you can do account abstraction on layer 2 is because the gas fees are lower. So Linea provides low gas fees, which makes this possible. It was not possible before on Ethereum. Now it is. Sure. I don't know if you know the answer for that question, but do you know if the other initiatives in account abstraction from Ethereum, will they all be dropped? Because EEP 4337 was the one that was launched, but there were others, and not all of them are like status closed. So do you know if they will keep going, and eventually we will see in the future Ethereum Foundation or anyone launching native account abstraction Ethereum, or if we are get to work with this new IP and go only with it from the time being? Yeah, so 4337 is the most popular right now. Our team for a while was very popular on 3047, which was one of the old implementations, which actually required protocol level changes. So I think there's new opcodes. I think 4337 is the perfect stepping stone. And eventually there will be actual protocol level changes, which then obviously the great thing for Linea, because we're EVM equivalent, we can then just include that straight away. So we're always there to sort of extend and make whatever the Ethereum Foundation does scalable, which is great. Great. Thanks a lot, man. Ele deu vários insights legais pra gente, tá, Tavinho? Primeiro, ele falou que realmente a account abstraction é muito importante, que hoje a Linea, como ela é EVM equivalent, ela vai copiar a Ethereum, então ela vai usar essa EIP 4337, né, tipo, entre aspas, tá, que é uma licença poética gambiarra, mas que eles, inclusive, trabalhavam no time que estava tocando outra account abstraction que era de mudança de protocolo, só que essa veio na frente. E que, como eles têm laços com a Ethereum Foundation, ele pode dar alguns insights pra gente. A visão dele é que essa account abstraction de hoje da Ethereum, a IP 4337, ela é uma stepping stone, ou seja, ela é um passo. É uma pedra que dá um passo, né? É uma escadinha para você subir degraus e você chegar, de repente, numa evolução mais para frente, onde a Ethereum, de fato, possa fazer o account abstraction nativo. Tá? So, for our closing thoughts, Declan, we have like as we have a ritual in the opening, we have a ritual in the ending. So I'll give you some space to share your thoughts, say goodbye to everyone, and in exchange, the folks at the chat and comments will wish you the best of luck in your endeavors, and thank you very heartily
for you being here with us and sharing your time with us. Let me just get the audience ready and I'll give you the space to say your final thoughts, okay? Okay. Então, galera, a gente vai cumprir aqui o nosso ritual de encerramento, né, das entrevistas do canal Casta Cripto, onde a gente dá um espaço para o nosso convidado dizer boa noite, seus pensamentos finais e tudo. Só que enquanto o nosso convidado vai se despedindo, o que a gente convida as pessoas do chat é para escrever para o Declan e desejar para ele tudo de bom, muito sucesso nos seus empreendimentos e agradecer a ele pelo tempo que ele dispôs para estar conosco. Então, já podem ir deixando aí os seus abraços para o Declan, e enquanto ele fala, eu vou puxando os comentários de vocês. Declan, let's hear your final thoughts on the interview. Sure. Well, firstly, thank you, Casta, for hosting me. It's been great. I think I even learned a bit of Portuguese tonight. And thank you to the audience as well. Very thoughtful comments, which is always great to see. You know, actually people interested in the technology and what we're building is amazing. If anyone wants to learn more about Linea, then we have a website, linea.build. If you want to actually test the testnet, then you can go to goearly.linea.build and you can test it out. It's free because it's a testnet, so you know, test away. Keep an eye out on our socials for upcoming news about our mainnet launch, which we're really excited to get to soon. And I just want to remind everyone that, you know, what we're really doing here is we're creating a paradigm shift in the way that people interact. And I think that's so important. I think it's always good to remember that we are unlocking the power of communities together. We are creating an objective trust infrastructure and disintermediating the intermediaries. So yeah, let's all keep doing this together. Thank you for having me. Appreciate it. Great. Ele agradeceu bastante, né, o convite, agradeceu a entrevista, agradeceu o carinho da comunidade. Ele disse que quem quiser aprender mais sobre a Linea pode conferir o site linea.build, que está aqui na descrição do vídeo também, para quem quiser pegar. Se você quiser testar a Linea, brincar com ela sem usar dinheiro de verdade, você pode acessar o endereço goerli, que é a testnet da Ethereum, né, goerli.linea.build, e você pode brincar com a Linea sem ter que gastar dinheiro, tá? Então foi isso, né? Uma excelente noite com um excelente convidado. Eu vou dar boa noite para ele e, em vez de falar bons ventos, eu vou falar hoje em inglês para a gente se despedir. I always say when I close my lives, I always wish good winds for everyone. It's an expression in Portuguese when you wish something good. I use it a lot, and not many people use it. It's one of my trademarks. So today I'm going to say it in English instead of bons ventos, which would be in Portuguese. I will say good winds for everyone. So thank you a lot, Declan. Muito obrigado, Declan. Um grande abraço para toda a comunidade CryptoBR por estar podendo falar, né? Muito feliz a gente poder falar em inglês com um cara de dentro da Consensys, Senior Product Manager da Consensys, assim, um cara, né, top lá dentro, dispôs o tempo para estar conosco. Muito obrigado, Declan. Thanks, Declan. We appreciate you. Thanks, Declan. You are very welcome anytime in Brazil. Yes. Boa noite, todo mundo. Good night, Declan. And para fechar, good winds, pessoal. Tchau, tchau.